There are two guns which are with these people who are building. Actually, when they submitted, I asked her. I asked her. She said she hired security guards. But you see, we are going to arrest her. Yes. She's there illegally. I've just ordered she must stop the construction proceeding. Yes, sir. We have to settle the issue of her ownership of the land itself. Yes, sir. That is going to be investigated. We have got to answer the issue of her harassment of the people. The issue of her bringing security here, that is prohibited by the presidential directive. No bringing armed civilian, armed guards on contested land. This is contested land. So everything must stop. And all her security people, whoever it is, give them the shortest possible notice to quit. Yes, yes. Kulemberamu okuwandiisa abantu obeere ne lisite ya buli muntu n'obunene bw'ekibanja kye bwe kyali then ogikompaire ng'ogiwe addamu aradisi obwangu bw'onaakozesa bwe bwangu bwa prosesi yonna n'omutwe gw'abakomya wali ekintu kyo number one bagambe they are going to arrest them. era bwe mumulabako nga lisamuya eyambulokootirebwa tewali mukozi ajja kukola wali okugjako ng'afunye olukusa okuwa RDC because that is now a criminal. Is a suspect. Njogera na gavumenti ekuwa ne controlling RDC wuno wano awulidde directives emuwadde kakati abo be ba trespasser si mmwe abo wonna no first of all nga I think tugenda kunoonyereza kyose tekibadde mu kimwagala immediate kumanya ddala mwagoba kutaka butuufu oba si butuufu amateeka gaba protected ekyo tukikiriza waliwo long term ddala ekyapa kyekituufu kati bwe bweyabaleetera n'abagamba nti tukyali mwakicekinga ne mugenda mu erimu tubimanyi ffe wamala tubimanyi okutuusa nnyabo okusanga very fines authenticity y'ekyapa. Okay, mbadde mutaddemu awazibu ennyo ate ono omukyala njagala kibulire from there kubanga kati warrant of arrest will go to arrest her. Yaweereza delegation nene mu ofisi yange ng'agamba nti yakatuuka mu America n'olwekyo neme okujja wano mu meeting ate senga nabaddewo aba bodyguards bange tebabadde kumpi naye bandi bakute bonna naye nabagambye nti mu ddakiika 2 ndaba njagala mube nga mudduse wano mu ofisi yange nze mba nkola emirimu tebasooka kumbuulira ze nkola research eyange ne ngenda nkola ebyamazima ne badduka mu ofisi yange emisinde era nzize wano nga sirina bayasi yonna nga nzize kukola mazima nakubuulira amateeka nga bwe gali nga president byaŋŋamba. Kakati RDC Honorable Sebandeke kiki kyesikoze ekintu kiwedde abantu programu naye wano mujja kulinda programu yani mujja kulinda programu ya RDC nga temunagenda kubanga njagala kikolebwe nga kikolebwa mu order mulyoke mugende ku kibanja kyammwe nga waliwo ne system eneekolebwa ne local authority buli muntu agende ku kintu kye kyalina okukola tewagenda kuddayo nate okulaba nti omuntu agobwa ku kibanja eri ne wamala gavaayo some kind of olinajja n'agamba nti kakati ndi wano muve wano wano mugerere is part of Uganda. Amateeka gakola wano nga bwe gakola awalala wano muli protected by the law nga awalala mwalonda President Museveni ng'abalala bwe bamulonda kakati mwena mulina protection of the law. The orders given protect you nga bwe zi protecting abantu abalala bonna
kati ate ani nate anagamba nti ate wanabaawo anajja. Kati ndabyewaawo omuntu eyakoze evaluation ez'ebintu bye baayonoona ndabye emiliyoni nga 10,000. That is a civil matter. Era bwe munajja nja balagirira mujja bisamu RDC mbalagirire engeri gye munaasoba okufunamu compensation olw'ebintu ebyo bye mwayonoonebwa. Naye for now abaabo bonna abagobwa ati ze criminal matter era bonna ndagidde RDC nga mwena mulaba bajja kukwatibwa warrants of arrest. Bwe mubalabako nga bazze wano mutebye ku polisi bakwatibwe. Kaakati ekintu kiwedde njagala ntambuleko ndabire eddala wa n'abaana ab'amawulire enseera be obuzibu babadde babaleeseddeeko. Bannange kiwedde mubonge naffe. Mugambanga ayina bakanyama tebakola kitunulira wano waliwo nazaali mwanyinjere minisa akeeri wali tunula akeeri wali tunulire mwanyinjere kati ntulima naye nga batalikera otugobaganya tulima batugoba. Lero no minisa abantu abo lero bavuddewo lwajjo naye waliwo n'emmundu ezaawo netulikirawo emmundu zetutaawo. Siwawo ne kalangwa. Mwongere okulima naye nga confirmation ejja kuva ewa RDC okumanya kubanga oluusi abaana bakasondero bajja n'abasitaani bagiramu katuyinza okwesanga waliwo ayagala okweganyiza ate kaakati n'ayingiramu nga so teyaliiwo n'ekyo kino okukakasa nti ddala gwewooli kati woolima wewawo. Ekyo kikulu nnyo kireme okukola ate naffe nga ye bwe yakola najja n'atandika kusenda ate naffe tumale gayingira. Naye kakati nga mutandika oda eri yagamba kati mugende mpolampola ngaabo nga mulima naye confirmation sijja mwewandiisa eri senga omuntu yenna ajja abateganya nga polisi olimu nga mwaddayo officially ku bubanja buno. Honorable Minister nsubira ssente ndi mwami muzzukulu wa Sajjabbi omukulu honorable waffe yakulira waffe mu faamu naye bino tetufuna mukisa kulabika nga tukutuukako oluusi ne tunyigirizibwa emabega eyo baatubbako effaamu omwami emwe yakulira nga atema emiti omusango twaguwa ba 225 okutuuka olwaleero teguggwanga gwa ttaka naye ng'abakoleramu balikoleramu. Ekyokubiri tubadde n'abakulembeze ababi by'otunnyonnyodde tebatubuulira kumanyisibwa nti omuntu asobola n'okutuuka ku sseeryo. Tubadde eno mu buzibe bw'amaaso obuyitirivu. Protection ne procedures zonna kati ekintu ekiri mu kooti ekyo kiba kizibuzibu gwakasa kiba mu kooti ate tetuyinza kukiyingira. Kyetutera okukola president yaŋŋamba yandagira nkolagane nga ne chief justice ku bintu kesi ezo era ne over principal judge ezirudde mu kooti bwe ntwalayo complaint ku ye mu kyembaze ayinza okuyita file eyo kati nga boga nti yaddi bireetaano gye mwaka nga 20 ekyo kireete nja kitwala wa chief justice. Abalala babadde batujjako nga bagamba nti nannyini ttaka ye nannyini mivule era nga nannyini ttaka eryo ajja n'asala emivule mu ttaka lyo n'agamba egyo mitinje oyo nti oyo nannyini surface yoweekyapa ekintu kyonna ekiri ku surface n'ekyo ekiyingira okutuusa wansi ku ttaka n'ekyambuka okutuuka ku sky kyawa kibanja agenda surface. Kati oli ow'ettaka naga nti n'ekyapa kati egyo emivule gyange egyo emivule gijyo abakubye bubi. Ebyo tujja bikolako mu biwandike bulungi tujja mbeera mu Lufangumira ekyalo kyaffe abatuuze bakiyita Kimooli
abatuuze baako balemereddwa okufuna ebyapa nga bw'okyogedde olwaba LC okulemesa olusalosalo olwawula ebyalo byonna nga ekyalo ekyo kimuli bakisalako ekitundu nga bakizza ku kyalo ekirala kikwanya. Akwatibwako ensonga ezo tuli 2. Okay. Ne sikyamu eyo kyetaaga nzigyewo. Wait, kakati ekyo ekiragiro kyo kifulumye. Ekiragiro kati information giwe DPC. Giwe DCP kubanga bawadde ekiragiro bagenda bakwata bonna. Ya DPC. DPC alwa. DPC. Ono yaweebwa ruling emirundi 2 Kayunga ne Mukono. Ne right now ettaka libamuweerako ruling waliwo alizimbako even right now. Ga ruling eri mu favor ye. Agiina. Okay. Jangu giwandike bulungi ogimpeereze nkiweeko directive. Ojagenda ku ministry y'eby'ettaka. Namba ya simu. Genda mu ofisi ya Seko cover letter ogirete. Physically. I've gone through the system of the security of occupancy of Bibanja holders. I've cited the constitutional provision, Article 237, Sub-Article 8, which gives constitutional guarantee of occupation of Kibanja holders, whether that Kibanja is on titled land of Mairo, titled land of lease, or titled land of freehold. It is a constitutional guarantee. And I've also explained the presidential directives which put into application this constitutional guarantee. And I've explained, I've given the court rulings which went on to explain that the presidential directives, once done in accordance with Article 99, 1, 2, and 3, have the force of law and they cannot be ignored. Therefore, the directives which the president gives, number 1, the ownership of a Kibanja is a constitutional guarantee. So nobody can tell the Kibanja holder, weegule, because you cannot buy what's your own. Number 2, you cannot reduce, a titled holder cannot reduce a Kibanja holder for any size that is going to offer the Kibanja holder a tiny portion as titled land. For example, if a Kibanja holder has 8 acres, a titled person cannot come and say, I'm giving you a title over 2 acres, give me the rest, the 6 years. That's illegal. The president explained that very clearly in that directive. Number 3, if you buy, if a Kibanja holder negotiates with the title holder and decides to prefer to retain his Kibanja, the title holder leaves that person in peace. Number 6, that a person who buys titled land, but there are Bibanja holders on that land, and the Bibanja holders are not willing to sell on the basis of willing buyer, willing seller, that the one who has bought titled land, Mairo lease of freehold, has bought air and didn't do due diligence, he must go back to the person who sold to him to recover his money. The titled owner, the Kibanja holder, has more security of occupancy than Mairo. The title holder has no security of occupancy. The title holder may not be on occupation. A Kibanja holder is on occupation. That's where the guarantee is. Accordingly, because of those guarantees he has, and because of Section 5 of the Limitation Act, 12 years you cannot bring a case for recovery of land. No title holder can do it. Another one, Registration of Titles Act, Section 78, adverse possessor can apply and get a title. So, because of those guarantees of a Kibanja holder, no evictions, President directed. Whoever evict, arrest, just as I've directed the arrest of this
this lady, this title holder who ordered the arrest of these people. No, those people must be arrested. And I've explained the charges which can be preferred against them. Trespass, malicious damage to property, forceful entry, all those I've explained. The DPC, I've given her guidance. I know she knows the criminal justice law and she will apply it. And I've directed that, in accordance to the presidential directives, the RDC will, in an orderly manner, put these people back in their vibanjas. In an orderly manner, I didn't want them to take the law in their hands because maybe there are people who just want to take advantage of a situation. I've seen the kind of things, the properties destroyed, and we have just instructed the LC1, who are so eloquent there, he will take their particulars, take it to the RDC, and do a guided return of those people to their vibanjas. The Penina lady, is it Penina, whatever, Awoli, that one must be arrested on those charges. There's even a dispute whether the title she's holding is really a true title or fraudulent. So we must carry out investigation on that title before she's allowed to continue any construction there. So that construction might for now stop. She will be charged and answer those charges, and all the security people she has brought on the site must all be removed. It's the presidential directive that contested land, nobody who is on a contested land should bring their armed private guards. That is a presidential directive. And I've told the DPC that she must evacuate those guards immediately. Or if not at the immediate possible time, they must vacate so that we return sanity to this place. If she had wanted to live in peace, these people are all free-loving Ugandans. They can negotiate. Why do you come and capture and take over in a land which is ruled by law and order? So there's going to be a return to sanity. People are going to get back their land. People are going to apply there. But the compensation for the properties which has been maliciously damaged, that's when we shall assist. My office, we shall assist. We have lawyers who can assist. They will compile their losses, and we shall now take up civil cases against Awoli, who directed all this destruction. And all those who have come, all those Kanyamas, if they are cited, they will all be arrested because they are the one causing instability here. And we shall investigate and interrogate where do they come from, because it's not the first place I've come to and they are Kanyamas. I've been to places and we find people are bringing Kanyamas on the side who cause all this mayhem. That must stop. I think those are mainly the directives I've given. And I've also thanked the RDC. As you know, if some of you have been with me, we have fought wars in Chiboga with her. We have succeeded in all those, but this mayhem happened when she was not in the country. And immediately she came, she brought a stop to all this. She said, no more activity until we have settled this. Now we have settled, and now she's back. The matter is in her hands. Now law and order has returned to this place.